Friday at 7:30 p.m. FOMO. What FOMO on Sibuko Semaswati? Very good morning. Sanivusela amasodla amahle lomhla ekseni sesama ukuthi niphilile nivuka kahle isevele ishayile insimbi yesikhombisa lokushona kucala kwehlelo lethu ukukhumbuta nje ukuthi you can also watch this show on our YouTube page Eswatini TV. It is the 27th of December 2023. We're only 4 days away from the new year umnyaka wa 2024 September ukuthi nawo umnyaka wa 2024 usiphathele okuhle kodwa siyabonga ukuthi nibe nathi lomhla ekseni sesama nje ukuthi nibe nama holiday lamahla Christmas kanye na Boxing Day elangeni la itolo solicubeka nato nje tindzaba letihamba embili indzaba nje lephuthumako ingatsha yonke itifundzeni totine takuleli yatiswa ukuthi ingwenyama ithi ayiphelele esigodlweni ngabezweni lomhla ekseni ngensimbi yesiphohlongo nga 8 am leto letihamba embili imkhosi wencwala nje solo yacubeka lamuhla kubekile ukuthi ingwenyama iCommission yona ingatsha ukuthi yokha lisekwane naso kesimemethelo lesiphuthumako sita ucuba nje ngehlelo lefulo umhla ekseni njengoba kumlo ukuthi besisolo sicocisana nebeli hovisi la TV license njengoba kumlo ukuthi umgomo wabo vele wekukoleka wona umthelo abamabona ukuthi they continue to deliver on its mandate, which is to collect current and outstanding TV license fees as well as enforce the law as stipulated in the Swaziland Television Authority Act of 1983. Luhlangothekela TV license betholile ibana inspections event lonke ekakhulukazi nje between the Manzini and Mbabane corridors where a number of businesses and individuals in possession of devices signify Kati TV boskuchane kanye nama decoders were inspected to verify whether they are in possession of a valid or current TV license. Kungumthetho ukuthi vele TV license ibhadalwe annually on or before the 31st of December of the year of issue. Kanti makhasimende letati khanza a default on the payment of a TV license batobhadala a 50% penalty, as well as individuals and businesses are urged to continue to pay for their TV license. Itabe sina nje phumelele dlamini loswakhona ehovisini la TV license kuva ukuthi engabe umnyaka wa 2023 uhambe kanjani kakhulukazi nje nasibuka tindzaba te compliance ngoba takumele ukuthi besolo siba nabo on the show bazame ukuthatha sive ukuthi siubhadale lo mthelo ngalokho sivele kuhambisana nemthetho sebabonile ke benda nama inspections baya nakhona elubonjweni isifuna ukuvana ukuthi inaba ikhanzile kahle businesses and individuals complying ekubhadaleni kwemthelo nekuthi nje engabe vele mhlambe bayabathola yini labo labasolo bangaveli ukuthi ubhadala umthelo sitambe sinayi njoba nje 31st December is the deadline, so sive semaswati sibekekile ukuthi sobhadala umthelo before the 31st of December. She'll be joining us this morning at 7:30 stapenzeke sithi buke netange phandle kwakuleli kumanje the second break sibene tindzaba teswati.
Singambukela singathatha ilikhefu sibuke nje nathi ihloko lethamba embili ephephandzabeni Eswatini Observer. Kuleto letihamba embili King Commissions ingaja leto kwetihloko letihamba embili nasiya nje sithombe they are ready for the march. Kuletinye letihamba embili Christmas tragedy, man shoots himself in front of family, taxman shot and also robbed. Kanti kulenye namba embili cop stabs warder and lover. Stories on pages 2 and 3. Kulenye tamba embili the Minister of Health has revealed that 75 babies were born on Christmas Day. Asena sibuka tete midlalo kweSwatini Observer Ingwenyama Cup opener Kanya is out. Goalkeeper received red card in match against Young Buffaloes. Kulenyele hamba embili foreign trio Quizbu. Kuletinye tamba embili Beyond 2000 sings Lukele's praises. Netoile tamba embili giyo iSwatini Observer this morning. Asasel kefu nasipia sasatin zabadet for Eswatini. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eVeni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba tenteya ngaleso sikhatsi tindzaba letide magama laqosheme letitsembekile letitsinza tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letiqhamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Asimze silimukele sikuvusela nawo losanza kusivulela sabona titindzaba. Libutfo letingatsha tesifundza sakahoho selingenile esigodlweni engabezweni. Lelibutfo bekubheka ukuthi lemukelwe yingwenyama khona esigodlweni engabezweni ngalesibili kusihlwa. Kanti ngakulokunye seticalile ukutheleka netingatsha takuletinye tifundza telive. Ingwenyama ikhokhe lelibutfo esigodlweni ebuhleni ngemsombuluko. Lubeluhle luhambo njengobe libutfo selivele lingenile esigodlweni engabezweni. Noma beligcoba lingayekeli lapha ngendlela, kodwa umdlonga bekadze uphakamise kwemjeka ebuthweni njengobe likwatile ukuthi liphikelele lakhombisa ukuthi lingamela noma ngabe ngusiphi isimo yingci nje uma lingenile lapho ilikhombe khona ingonyama njengobe lati kamhlophe ukuthi bujaha ingani. Uma sihlanganisa lombiko bese ticalile kungena tingatsha letibuya kuletinye tifundza telive khona isigodlweni engabezweni kanti bekubhekeke ukuthi libutho lemukelwe ingonyama liphindze ligidze nayo. Libutho selivele lime ngemumo ukuthatha iorder lephuma kiyo ingonyama kuthi selitawuphuma libhekephi. Kodwa njeke solo livakele njalo lithi akuse siye khona. Kubika Sandile Makhanya esigodlweni engabezweni. Elangeni lelishumi nakune mabutho ngekwehlukana kwawo achubekile gidza incwala lencane esigodlweni elitsitsini lapho abeholwa khona indlovukazi Mhlekazi. Dimvula letisabalele cishe live lonke atika singene sive matholweni ukuthi sichubeke nekungenela umkhosi wencwala esigodlweni yakutsitsini lapho emabutho aholwa khona indlovukazi Mhlekazi sive sichubekile nekugidza incwala lencane sivakele ke sivuma ingoma emkhunjini.
libutho lengatsha lebuya kubo babetikhulu eveni selifikile kutawungenela lisiko lelisekwane. Ingatsha ibheke ukuthi ikhokhwe ingwenyama yeMaswati ukuthi yeke ukhalisekwane ngaphambi kokuthi kufike lilanga lengcwala lenkulu. Live leSwatini latiwa ngokuhamba embili ekulondvoloteni imihambo nemasiko njengoba eMaswati atawuhlanganyela nemakhosi ekugitseni ingcwala kute mathudane ngelilanga lelitawubusiswa ingwenyama. Lilanga lelikhulu lemkhosi wengcwala kani liphindze futhi libe liholiday eveni. Etindzabeni kubika Pholile Maziya esigodlweni alotsitsini. Umxhumanisi wesive namaphoyisa aphindile ivilakati wexwayisa sive ukuthi sitiphephise etingotini letitane timvula letinyenti lokufaka ekhatsi kugcwala kwemifula. Vilakati ukhiphe lesexwayiso njengoba timvula selotiyachubeka nekuna. Imifula lebalwe ngumxhumanisi wesive nemaphoyisa ukuthi seyivele igola tintsethe iphophonyane kahoho kanye nasitilo esishiselweni. Siyati ukuthi emathuba ekuthibombandobana leminye imfula vele sedle makakasi asetulu singachubeka sisicele sive ukuthi nangabe libloho nje selingasabonakali noma selishobele emantini ungasaloko uthi uyifaka imoto yakho ngoba amathuba ekusikwalo nalibloho lingahamba nawe asetulu kakhulu. Size sinciphise litubane nasihamba emgwaqweni ngoba iyashelela. Sivile kuletinye tindzawo njengalambabane kusekunedingoti tsite lese sikuboneke noma lesekuvamile ukuthi abantu abasatibiki letingoti ukuthi kungenzeka ingoti umfana athathe imoto yakhe ayobhaca. Siyatibona ke leti zathu leto noko kuhamba kuba nemphumela lemibi. Emfuleni umzimnene losemkhathini wasengwane park naselwandle emandi bekahamba ngetulu kwelibloho timoto tejika kanti labanye bashayeli bashilo ukuthi abafuni kutifaka engotini. Ngifika nje ngathola ukuthi asesephasi ngiyema kwelomfulu unyuka kancane kancane ngimile la sengivalwe ngiwo ke lokumnikhanza nje kumekhona lana sengicakekile njengoba nje ubona lo mfula sodle magagasi awusabona lapho kuphelela khona leli block ukuthi liyacala la noma liyagcina noma likhona invele. Bemnyango wesimo selitulu bavetile ukuthi letimvula titocala kwehla ngalesithathu. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube eMbabane. Bange-75 bantfwana lababelekwe etibhedlela takuleli letahlukene elangeni lakhisimusi lebelikatse lingemsombuluko. Lokuvetwe ngulosabambe kuba ngumphathi ehlangothini libuketa indzaba tekutalana itiko letemphilo mgcineni Ndlangamandla nakachucisana nalomsakato. Ndlangamandla uthi bantfwana laba bafana babenge-37 kwasekuthi labangemantfombatane babenge-38. Losabambe kuba ngumphathi ehlangothini lelibuketa indzaba tekutalana itiko letempilo mgcineni Ndlangamandla uchaza kabanti ngalesibalo sebantfwana lababelekwe ngelisuku lakhisimusi ibhokisi. Lokwehlukile kumpinca lokwendeke idolo sibe nema triplets lebeke kude kuminyakeni leminye lendlulile. Lokunye lesingakusho ukuthi nga-2022 bebange-65 futhi bebangephasanyana kwalaba lesinabo lonyaka. Kanti nga-2021 bebanga-108 ngalokhisimusi wa-2021. Ngiloko ngebhile sikubonile kube nalokhu unyukanywa kwetinombolo nasiqathanisa leminyaka lophelile kepha-ke nasiqathanisa na-2021 atikefiki atikalingani nalethu. Sibonga nje lokho ukuthi kube nephumelela kahle konke side lesiye seva ukuthi basishile whether nalama ngoba kuma-premature beku-triplets kepha nabo soloko basaphila kusebenyalo nabasiripothela. Sine sesigcizelela lokhu kakhulu kade ukuthi umuntu angaze abone ukuthi sotethwele akaphangise phela asheshe aye emtholampilo kutholakale ukuthi kude inkinga latawuba nato ukuze atoba nemphumela lojabulisako. Sine sifuna sibe nemphumela lojabulisako kugcina konke make nemfana baphume bajabulile baphilile. Esifundeni sakahoho bantfwana lababelekwe ngelanga lakhisimusi babe-23 kanti labangabafana babe-11 labangimantfombatana baba-12. Sifundza saselibonjeni sitfole etinswane leti-16 leti-5 bafana bese leti-11 ngemantfombatana. Esifundeni sakamanzini kubelekwe bantfwana laba-18 labasiphohlongo babo ngulabangimantfombatana bese laba-10 ngulangebafana.
Sifundza saseshiselweni sona sitfole tinswane letilishumi nalokusiphohlongo letilishumi nakunye bafana bese letisikhombisa amantombazana etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla. Nginathemba Shabangu sisengwane Park. Somnotho lofundzisa tifundvo temnotho enyuvesi yakuleli sanele SBLT umnyaka lotako wa 2024 kubheke ukuthi ungabi ngilomubi kakhulu eMaswatini kanye nabosomabhizinisi njengaloku kubheke ukuthi yehle kabili imali yokuboleka emabhange etimali interest rate. Lokwehla kwe-interest rate tindzaba letimnanzi kulaba netikwenete emabhange njengaloku kusho ukwehla kwemali lababanjelwa yona kubhadala imali labayiboleke emabhange. So ku-2024 sinako ukubona ukuthi lokho kungahleke kuchubeke ngabe into letaba i-reality lokusho ukuthi ama-households atawuba nayo leyo relief kancane kanye namabhizinisi nawo atawuchubeka abe nako lokho kuphefumula kancane akhone ukuthi mhlawumbe achubeke akhone kuboleka imali emabhange kuzotawuqhubeka umkhicito utawuchubeka ngoba lokhu le ndlela kanye bangabe lama-interest rates bekasa-enkulu kakhulu kodwa-ke siyawabona ema-risks lasesekhona emnothweni nawo ungabuka nje ngokuthi i-Russia ne-Ukraine solo tibambene ngetihluthu naye nyalo iGaza ne-Israel nyalo ibambene ngetihluthu lokusho ukuthi ngahle phindze kuthikabete naye indzaba lesiyibuka ya oil ngale timakethe tabo oil ukuthi oil ungakhanza kutsona soba nabo lokukhula phindze in 2024 yet we are hoping ukuthi 2024 will be a year of less stability kancane lapho i-economy sezama ukustabilize khona to really catalyze growth. Ezihulumende achubeka kandla inhlelo takhe ngitona ngitawusitshengisa ukuthi 2024 usimile kanjani. Sesitawujaka sibone ke ibudget ukuthi ngabe uhulumende ngitiphi inhlelo lafuna ukuthi catalyze in the economy but nje simbonile ndunankulu asho ukuthi employment creation is amongst the top priorities. So nangabe ke atawuchubeka hambe into tinhlangothi uhulumende achubeke atshale imali kuleto tinhlangothi eMaswati atase ayayibona ke le mali lana emakhikhini nyalo uyamsho eMaswati incuba yasibude ukuthi awu nithi umnotho uyakhula nisinothamba kahle but nasikubone senokuthi ke ngilama global dynamics nalokuthi ke lo mnotho wethu kukhona la bekufuna bona imoto na weekend Dlangamandla ube uyihehle le engine uyibeke ngaphandle umflota lapha athi le moto kanti le moto awuyihambe inle but naso ilungisile le engine seyikahle nyalo sesifuna le moto sale ihamba. So 2024 angaba nawo ba umnyaka lomuhle ngiyamthemba ke minister nilibana minister Mancoba babambisele nathana Dr. Tambo lapha ema ministers of the economy ukuthi yes they will have the right tools in place and bakhona lokuthi sipackage Swaziland kahle. Kezimusi uyaye ubenetigigaba letinyenti kepha lonyaka kubekwe umbiko munye wekushona komuntu lokwaziwe kanye natsatse logagadlelwe endlini yakhe. Umchwanisi wamaphoyisa nesive ephindile evila kade uthi lona lokwaziwe umufi sawuvele usetandleni temaphoyisa. Nayo Kusile emhlabeni eBig Bend kulandzela ukuthi akwazwe lomuntu naleyo kwelamkwazile sovele uboshiwe siphindze futhi sibe nesigigaba sakamanzini lapho khona ngenwe endlini kwagadelwa sisi umuntu langamati lesike sasho ukuthi amacala e-rape ayachubeka nekubonakala kakhulu kade lapho khona bantu sebakungena ikhathi etindlini siyachubeka nekusixwayisa sive ngaloko nokusicela ukuthi siqinise kakhulu indzaba ze-security katseni nje kwakunemishudo leyayikwenta ukuthi umuntu ube lukhonza angene ekhathi endlini siyakhuthaza ukuthi abantu batende intaba letinjengaleto nebokuthi-ke sima-neighbors asibambisane kulo nekucala langabe kuyenteka lomunye eceleni uyamemeda asibe nendlela yokuthi siyawuphuma kanjani umvikela loyo lasahlaselekile lapho-ke labatfolakele bashayela timoto lesebakhathile babengu-48 kule mphelasono lesibuya kuwo nako-ke lokhu kuyakhomba ukuthi umthetho asisawuhloniphi vele singeMaswati sicele ukuthi asichubeke sikhumbutane ukuthi akavumeleki ukuthi unathe lokudzakisako bese ungena emotweni kakhulu kade kulolu hlangothi lekushayela ngaloko vele utawuthathwa ngumthetho ukuthathe ugcine enzaweni lefanele kuze kufike isikhathi sakho sekusubonana nenkantolo. Bemnyango wesimo selitulu bathi timvula letinako ubheke ukuthi tichubeke nokwemandla ato kwehla ngalesibili. Buhle Similane walomnyango uyachaza ukuthi isimo selitulu sizoba njani kuleli viki. Lemvula ke lesikhuluma ngayo ibangwe ke i-frontal system lebendlula tikwelive ihlangane ke nanakulesi bita ukuthi tropical air ngiko lokubanga letimvula lebetigcina qinile letibanga sikugcwale imifula cishe kuletinye tindzawo indzawo letinenge nje la khona kunetihosha khona
ngalezinga lekubanza nekushisa lesilibhekile khona ngalesine sibhothe imbabane esibika njalo senhlangano taqapha ku-13 enyukele ku-18 mankano taqala ku-14 enyukele ku-19 bese uthi manzini ucala ku-16 enyukele lapha ku-21 i-big band yona itaqala ku-18 itathi-ke ukufuthumala emini igcine ilapha ku-25 degrees Celsius masichubeka nalo viki ngalesihlanu seyiphumile-ke le system sesitaqishe sithole nje leto timvula lesitejwayele ehlobo la khona sibhekele ukuthi kunenkungu nemkhemetelo nje lomelula kuletinye tindzawo kazi litaba nemafu nje lihle lima mabalengweke litawuphola liye ngekufuthumala nakubheka khona ehlanzeni lizinga lekushisa-ke lenyukanyuka ngayo lesihlanu njengoba sisho sesitabe siyibona inhlava elanga litafika lapha ku-20 enkangala lofaka khathi imbabane esibhiki kanjalo nasenhlangano kanti mawuya engabavelive lapha bomanzini bomathapha litafika 23 ebig band-ke itawufuthumala ngakhona ifike ku-27 degrees Celsius izinga lekushisa-ke selenyukile-ke ngawo umgcibelo lakhona sibhekile ukuthi inkangala isuke lapha ku-16 enyukile ku-25 degrees bese uthi mankayane ufika ku-26 manzini ingabavelive itawufika ku-28 kanti lihlanze fakhathi ibig band kuyakala vumisa litawushisa-ke khona ngemgcibelo litabe lifika ku-32 degrees Celsius. Indlela yokutijabulisa ngekubhema intfutfu leyatiwa ngehabli nebungoti ngendlela yokuthi kube likhuni kukuyekela. Ngekusho komfundisi wetemphilo etiko letemphilo Calvin Dlamini uthi kubhema nekubhemisana lemvo kungatihambisa ngelizinga lelisetulu tifo letifaka ekhatsi sifuba sengati, i-TB kanye netifo temlomo. Inhlangano yakamhlaba yetemphilo seyivete kukhatsateka ngendzaba yekwanza kwekukhula kwelinani lebantfu labasha lababhema ligwayi lolwatiwa ngekutsi yihabli. Le nhlangano ithi-ke lapha esifundeni sase-Afrika lolu gwayi lufinyelela kubantfu labasha labangu-42% lokungilabo lababafana bese kuthi-ke mantfombatana wona aku-31%. Bantfu labasha-ke nabatijabulisa nakuleli bayaye babonakale balibhema lolu hlobo lolu. Umfundisi wetemphilo etiko letemphilo Calvin Dlamini uthi-ke lokubhemisana kungatanzisa netifo. Yona-ke ubhema titiki letinengi ngesikhathi lesincane lokusho ukuthi lo muntu nakadosa le habli nje badlala babangani basocializer kungaba sikhashana bo-20 minutes kuya e-hour uyawukhanza athi lo muntu usocethela ibhokisi lonke letitiki ngala lokusho ukuthi-ke le rate ye-addiction seyisetulu kakhulu-ke manje so singafuna kubacwayisa sekakhona-ke lamanye ema-health concerns lekade awufaka ekhathi kwekuthi iyasherishwa le milomo yakhona lesibhemela kiyo lokusho ukuthi-ke sesitawubona-ke nyalo kuba netifo temlomo letingasuka kulo muntu lo tiye kulo muntu lo sesitawubona ngephindze kubuya-ke letindzaba-ke lesiyaye sikhulume ngato letingabanga letinye tifo tekuhlandeka nje letifaka ekhatsi imisheko letifaka ekhatsi bo-TB letifaka ekhatsi tonke tifo letitsatselanako ngoba labantu sebasebentise imilomo shothi tifo tonke temlomo nanginaso mina ngingasendlulisela kulo muntu so ngiko-ke sifuna kuwaqwayisa emaswati ukuthi noma kubukeka kukuhle kukufashion kodwa bungoti babo busetulu kakhulu. Lolu cwaningo lwaka-WHO luphindze-ke luvete ukuthi lolu hlobo lokubhema lolu lubhebhetela kakhulu netifo letifaka ekhatsi mdlavuza wemaphaphu. Etindzabeni kubika Sondomlangeni kunaThemba Shabango letinye titfombe titfolakale ekhasini laka-WHO. Takamiti tendzawo yaselwandle kanye nasegundwini ngaphansi kwenkhundla yasemphongwaneni tithi sipho lesikhulu sakhisimusi letisitfolile kube kuthi siphindze sibe namanti lahlobile. Letakamiti tithi bese kuphele isikhathi lesingetulu kwetinyanga letisiphohlongo timpombi toma ngenxa yekuphuka kwamaphayiphi emanti kaphambi emanti. Lesebentisa lamanti ingetulu kwemakhulu lasikhombisa kanti kunyamalala kwawo ngemuva kwekuthi kuphuke lephampi bekwenta ukuthi letakhamiti sale tiphila ngemanti eticobho tihosha kanye nemifula lefaka ekhatsi umgubhane nemtshezi. Indvuna yenkundla yasemthongwaneni Themba Ncumalo ichaza ngalesibakwentile kubuyisa lamanti. Ama-challenges lebesinawo ngilokuthi labantu bayagula la ngephandle kuthina waqala kunaleli tulu nje awuke ngisengalali mina ngehla ngenyuka ngimisa abantu esibhedlela thina nakude lamanti base bathi jonja cishe tonke letimbombi sicabanga ukuthi maybe nginabe graveyard
so asadi-ke ukuthi ngabe maybe bathengisa kuphi asadi. So ngasese sithi sicela ukuthi manje basibafakele lamaplastic ngoba lamaplastic cishe ngona akebeki lula. So siyathemba nje zaze sifaka nama-fitting akhona-ke cishe nje inyalo awo. Nkosi yami siyethemba nathi ukuthi sive sitawuchubeka sidle mani laphilako lanempilo. Letinye tetakhamiti lesithole lithuba lekukhuluma nato tibeke kanjena. Sesithodile sesitodle manje lahlobile kulandzela ukuthi ngesikhathi asesengekho hawo bekusinza kwehlela impela. Kuyinkinga kakhulu ukubabetela amanti lana timva kwendeki. Ngisengisuke nje manje kunatha ilanga lonke nganathi nawude manje imali ekwathenga lapha kude ngeke uzunathe ilanga lonke. Lo msebenzi walamantu ufaka isandla lesibande emkhankasweni wahulumende wekuqinisekisa ukuthi sive sithola imali lahlobile. Njengoba kungumanje umbiko welitiko letemcebo waphansi ukhomba ukuthi sive seMaswati lesingu-69% sesiyafinyelela emandi lahlobile. Lokhu kutawuphindze kwente isiqiniseko kokuthi live liyahlangabetana nemgomo wesithupha wakamhlabuhlangene ngeminyaka wa-2030. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube eGundwini. Eswatini selende imetamo lebonakalako ukuthi luhlangothi lwetamakhono lusimame nemisebenzi yabosomakhono ivikeleke. Usomakhono Daniel Dlamini uthi litiko letamabhizinisi libambisene ngekusungula emahhovisi lathingekile ukuthi emakhono angenise imali. Dlamini bekakhulumana kachaza ngaloko bosomakhono labakudzinga ukuthi bafike esigabeni sikukhula. Kanti-ke indlu yokukhondela yelibandla lemakatolika lelisesteki Good Shepherd Catholic Mission lidzinga imali lengetulu kwa 20,000 emalangeni ngemuva kokuthi imvotsa ingene ibulale impahla yalendlu yokukhondela. Lokhu kuvetwe ngulokhulumela libandla lemakatolika kuleli Father Ncamiso Dlamini. Bantfu basebulekeni bathi emanti labawanathako awasiwo lahlandekile njengobe banatha kanye nemfuyo. Kanti naseticojeni temanti lesebatakhile aphuma kancane. Bantfu basebulekeni bathi sikhulu sidingo semtholampilo kulomphakathi njengoba lesinye isikhathi abakhoni kufinyelela esibhedlela ngekweswelakala kwetimali. Kodemidlalo lilunga lenhlangano yePremier League of Eswatini Polycarp Dlamini uthi ubemuhle sibili umnyaka wa-2023 endzabeni yekuthi phatha kahle kwamacembu kanye nebalandzeli bemidlalo yokubholana kubukwa kuleminye iminyaka lendlulile. Dlamini ukhuthata lamacembu ukuthi aphindze atiphathe kahle nakulomnyaka lotako. Kanti-ke lokhulumela inhlangano ledlalisa umdlalo we-darts boma-darts lapha eveni Flag Nxumalo uthi kulomnyaka lotako batawuchubeka netinhlelo tekugcugcuzelana nalamanye emave lapho khona babuke kudlalisa imidlalo yemave lasendasi nelivekati le-Afrika ngenyanga yengci. Sibukela lapho tindzaba tethu desiswati simakhulu ukuthi sole nihlalisene nathi sithathu salikhefu nasibuya sidabe sikhuluma tindzaba tebhadalwa kwemthelo njengoba i-deadline imhla ka-31 December.
Asimze sinimukele sakuvuselana losanza kusivulela besivedile ukuthi sitaba esikhulumisana naphumelele Dlamini losuka ka TV license njengoba takhumula ukuthi TV license deadline imhla ka 31 December kubhekile ukuthi sive samaswati lesinema gadgets lokufaka ekhathi ama TVs bosigujana kanye nama decoders nalokunye bakhokhe imali lenganga 180 kude bato khona ukuthi bambisane nemthetho sidakhumula ukuthi kubhadalwa kwe TV license kuhambisana neSwaziland Television Act yeminyaka wa 1983 kubhekile ukuthi sive samaswati siubhadale lo mthetho sibonileke lelibandla noma ke lehhovisi liphuma lingena kamanzini embabane kanye naselibonjeni liza manje kuhlolwa ukuthi ingabe vele mhlambe amaswati aya comply vele ayawubhadala yini lona mthetho sinokuveke kuphume ukuthi ngabe nje umnyaka wa 2023 uhambe kanjani in terms of your compliance netinkinga labahlangabezene nato basenda wona lama inspections nekuva nje ukuthi intinza bade ama penalties ingabe dithini noma ngabe solo ungabhadali lo mthelo wa 180 malangeni phumi siyabonga ukuthi ube naso mhla. Thank you for joining us. 31 December sovele semnyanga on Sunday. Siyathemba ukuthi amaswati savele saqalile kubhadala wona umthelo. I think kuva nje ukuthi overall umnyaka wa 2023 unisebenza kanjani nje nilehhovisi? Asicale ngekuvusela wena Lulu sivukele nembukeli ekhaya. Umnyaka wa 2023 ube ngumnyaka lo cishe ube muhle kithi thina lesole kumthelo wamabona kude. Ngekuthi phela sitawukhumbula kusemuva besolo sibhedlisha ngendzaba ye COVID mhlawumbe ke ne unrest leyende ukuthi sivele sinengi vele sibede imisebenzi nemabhizinisi abengilawo laphansi. Kepha ke kusukela kulomnyaka njengaloku uphawulile lokho ukuthi besenda nema inspections sikhanzile lamanye amabhizinisi ukuthi avaliwe lamanye vele ayachubeka aya operator ukhanzeke nokuthi mhlawumbe lamanye edile nema gadgets naso sive siyabonakala etitolo siyathenga lokusho ukuthi lo mthelo vele uyachubeka uyakolekeka kithi silovisi so singasho nje ukuthi kube ngumnyaka locishe ube muhle sikhonile kukoleka siphinze sibonge nawo kuwe maswati latihluphile khona eminyakeni sisachubeka ngoba besithola lokho ukuthi iba khona le desire yokwati kabanti ukuthi kodwa ngibhadala kuphi ngibhadala kanjani so ne voluntary compliance sicishe siyibonile. Yeah. So nalexi siyakhumbula ukuthi nibe nehlelo nakhona ukuthi nishayela ama customer niwakhumbude niwabude ukuthi sababhadele yini you know your customer ingabe nako lokho kusitile ukuthi vele kungede inombolo bamflo khanze ukuthi bese sebawubhadala umthelo. Kusite kakhulu Lulu because besikhanza lokho ukuthi baba naloko kodwa senishonephi TV license you know when kungena donke lama happenings lendile in the past bokhanza ukuthi tinhlelo tethu setihambe tiba timfisha ngokuthi asisakhona ukufinyelela lengaphandle kakhulu esiveni so sidepende nje ngokuthi sivele sitawo ushaya tincingo sisende lawo ma SMS but the know your customer kube info le cishe yona ibe imvuselelo na kusosive lokho ukuthi yes sikhona umthelo wamabona kude ukhumbule kubhadala usabhadalo. Ngiyakhumbula phumbi ukuthi nani ngeta lama gadgets lekumele ukuthi bamfu bawabhadalele I think kwaba nemsinjana nje kwaba khona nje ukukhuluma e7 ngalokuthi manisacala as a department nani tivela kubhadalele le TV kuphela but nyalo senangeta nangeta ama decoders nangeta bosigujana nalamanye nje ama gadgets ingabe nikhona njani nje vele ukukhulumisana nekwenda ukuthi bamfu ba understand ukuthi vele akusho nini kusho lo mthetho ukuthi vele nalamanye ama devices bawabhadalele. Kuhamba konke ne-education lokho Lulu now khona esiveni sive sikhanze ukuthi actually siya appreciate lokho ukuthi sifundziseke ngoba uma ude lwati ngento vele esikhatsini lesinengi uba nekudideka nekungabada ukuthi kungiko yini kodwa ke sibonile ukuthi nasichubeka netinhlelo dokufundisa siphume la ngaphandle sishaye tincingo sisikhumbude sisichazele sive siphinde sikhokhe nale mithetho nale ma regulations alomthetho
Swaziland Television Authority Act lochaza kabanti ngalokubhadala ubhadalele wona amabonakudze uphinze kubhadalele nalalamanye ama devices bokhanza umuntu ukuthi so ba kahle so nale knowledge so bhadala from a point of knowing ukuthi cha hayi ukuthi lento badisusele enhloko kuyinto mhlawumbe leya omitheka in the past kwanganakeki kahle lokho ukuthi vele it is part of lo mthelo and as such kungaba mhlawumbe kuphindze kukhumbude phela lokho ukuthi asigcini kulo 180 lama gadgets lamanye abang 50 emalangeni lokusho ukuthi kahle kahle umthelo wamabonakudze ngu230 per device per gadget angati noma kuyachazelekeka yini lokho lolu sesithi ngu230 ngani awukakhuphuka umthelo but ngalokuthi naku lokunye lokungu50 emalangeni so now add lo 180 na 50 kwenda lo 230 ngeminyaka So it's just, but each device, decoder nayo ngiyibhadala just as much as I will pay for i-TV, lo 180, 180, 180. Nala kuma devices lamanye, labo decoder, nabo skutshana, nabo 50, 50 emalangeni. That's correct. So ngiko bese kuthi sekuba ngilo 230 ekugcineni. Asikhaze nalokuthi kukhona ama-smart TVs. Lokhanza wona ukuthi mhlawumbe akathingi lalama additional devices so loyo muntu ke vele ubhadala lo 180 but kwaze kwaba ne decoder kwaba nanjinja noma skujana then ke sengu 230 emalangeni kufuna kuva nje phumi ukuthi as a department makele office senifikile la benifise kufika khona nje because as a department mhlambe nanicala nithi sethela ama goals ama achievements linifise ukuthi mhlambe niwabonile on a certain year sing 2023 nyalo ingabe nasibona nje tinza bate compliance nime kuphi nasibona tinza bate tale mali nje lesolo ingena ka TV license nifikile lapha bensolo nifisa kufika khona kufika emalini lolu kungaba likhoni because ayehla it is not a constant thing indzaba yemthelo kukhona ema factors la bese afike khona mhlawumbe ayayenyusa mhlawumbe ayayehlisa indzaba yemali lekolekekako ngemthelo but in terms of a level of compliance singasho ukuthi si plus or minus 75%. Yebo siphokophele ukuthi sigcine sifikile ku 100% but at the moment we are not at that percentage so kusho kona lokho ukuthi vele kusafanele siphume sili office sifundzise kabanti ngokuthi uma kwenteke lokhu kwenteka ini uma ungakendi lokhu yini lokhu affectekako so dinengi letinto leti singathi kusel office sisathi ngavele kusukuma siyakhanza njengaloku mhlawumbe of late besikakhulu elibonjeni besikhanza nakhona lokho ukuthi many of the people bebangasi aware lokho ukuthi kodwa kwentekani nasengithenge lenye iTV kodwa kwentekani uma mina ngingasibukeli ngoba bekuma nale issue yokuthi ngoba umsakado thina sowuthola kahle sithelelwa kunasi didish taseNingizimu Afrika so senanjani kwaba ngilapho ke nakhona la sichaza khona ukuthi so long u7 lonke live lenganyelwe imithetho yalo so nala Swatini kanjalo kuze kuthi kucaciseleke kukhonakala ukuthi imithelo yelive yamabona kutse ikolekeke kahle yini lokufanele ukwende so this is why ngithi sisakhuluma nje lulu lokho ukuthi vele dinengi letinto letikoleka i-consistency ngeke nje sithi kukoleka ku-consistent no Okay so nasolo nje sitekadona tinza bate compliance I think ucala la kule titolo litithengisa wona lama TVs mhlambe nalamanye ama gadgets tiyanibambisa invele tiyabagcwalisisa amakhasimende ato lamaphepha la kumele ukuthi bawagcwalisise ukuthi batobhadala TV license letinengi tato lulu solo silapho nato tinengi leti cishe setiyavuma lokho ukuthi uyathi kuthini umthelo siyabona lokho ukuthi kumcoka kangakanani lokuthi siukoleke thina at the point of sale kepha ke vele tisekhona nato leto letidzinga ukuchubeka sensitize lokho ukuthi uma kungakolekeki lo mthelo there is going to be a challenge not only in terms kwale koleka kwemthelo at point of sale
but kuleli khasimende naseliphumile la stolo nawe wena uthengisa kungaba nema-repercussions lathide lakwehlelako lokufana nje nokuthi kurevokeke indzaba yekuthengiswa kwawo lama-TV kuleso stolo. Ngisho ukuthi vele nabo kuba khona mhlambe lenibenda kona kwanza ukuthi abakaniketi customer lawo maphepha lawo kukhona yini mhlambe umthelela noma ke i-penalty iba khona Dulu, and it is going to be a hefty one going forward. Mhlawumbe nyalo singete sakuveta, but tintfo leto letisetshenziswako ehhovisini ngokuthi vele kuyabonakala ukuthi kukhona leleti cishe ti-evada umthelo wamabonakudze ngokuthi phela tingatheleli tingakoleki kumakhasimende. So vele lokho kutawugcina kuba affecta ngendlela lesitawuchubeka nathi siyikhulumise, and we will bring it to the public kuthi kwenteke ini tinengana tona leletingakwendi lokukoleka, but siyatisebenzisana nato, siyakhulumisana nato. Speaking of penalties nje kulawo ma-individuals noma ke tinkampani nama-TVs njengathi lapha ekhaya yona i-penalty yabo yithini? I-penalty, we are talking about 31st December lapho khona ku-deadline. Nasikhuluma nge-deadline akusho ukuthi angeke usachubeka ubhadale, cha. Kusho ukuthi nasewelele eminyakeni wa 2024 kune-penalty ya 50% lengenako. Kusho ukuthi per gadget per year uma ukhanzeka ukuthi udefaultile, sithi udefaultile ngokuthi mhlawumbe awukakhona ikubhadala phela ngesikhathi lesing-31 December. So kuba naloyo 50% ke lo bese uba khona kulawo ma-devices aloyo naloyo noma leso business ne-business. Okay, so they have now until at least Saturday ukuthi bavele emahhovisini and batobhadala. That's right. Ngifuna ukubutela nje ama-pensioners mhlawumbe nalabo laseba-defaultile babasola babhadala but abasakhona ngenxa yokuthi sekude kahle imali etingenako. Ingabe labo vele nibenda kanjani? Ema-cases ayehluka Lulu, angeke bese sithi one blanket kuwo wonke umuntu ukuthi cha across the board sesithi naku lokwentekako. Ema-cases ayehlukana, so siye siba categorize nathi silohhovisi ukuthi kukhona tintfo lesitibukako kuthi ke leba siba categorize la pensioners. Nawe ma-pensioners kukhona laba chubekako bayakhona kuphila, bayakhona kubhadala. So like I say, sibuka per case. Kuthi now present case yakho, siya-assessa, siya-analyze, sikhulumisane, and then ke bese sibukusana i-way forward kuthi ingabe nawe usidakala kanjani kuze phela ukhone kuphila. Alright, kokugcina nje phumi kungaba kuva ama-payment methods kuthi ngabe labafuna kubhadala benda kanjani bona? Sikhumuta sona sive ukuthi you can pay nge-convenience yakho awudzingi lolu kuze ufikele emahhovisini ethu. Kuna MTN mobile money uyakhona kubhadala ngaye, uyakhona kubhadala imali Eswatini mobile imali, uyakhona ke nokuthi phela uye eNetbank noma usebenzise i-EFT kokuthi ubhadale. Mhlawumbe kukwena kuthi kube malula ukuthi bakhona abantu mhlawumbe kubuta kabanti ngaleti ndlela. Itinombolo tethu ngu76 222 000 lekungiyona nayo futhi inombolo yethu ya WhatsApp noma ke nayo futhi iphindze ibe MTN mobile money longabhadala kuyo 76 222 000. Sikhumbuta ukuthi ufaka i-ID yakho ngaso sonke isikhathi na ubhadala, noma ke nangabe inkampani ibhizinisi usebenzisa i-TIN number umuntu. Naseposini ke bangaya nakhona babhadale Lulu. It is convenient at the nearest post office uyakhona kubhadala. All right, thank you so much. Mbukeli ukuthi vele ukuthi deadline is on 31st of December. Shothe nje kuselele njengamalanga lang4 kuphela ukuthi ukhona ukubhadala loyo mthelo lo. Kepha ke na ufuna kuvaka abandi ungachumana nabo na social media bayatholakala ukubuta le mibuto leni nayo. Saselkefu sitabe sicubeke nehlelo. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct.
Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. Welcome back. Let's take a look at international news. Israeli forces bombarded Palestinian refugee camps in central Gaza on Tuesday, residents said. For weeks, Israel forces have been engaged in heavy urban fighting in northern Gaza and in the southern city of Khan Yunis, driving Palestinians into further smaller corners of territory in search of refuge. Despite international pressure for a ceasefire and U.S. calls for a reduction in civilian casualties, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Monday warned that the fight isn't close to finished. Israeli strikes continue to batter Gaza. A relentless air and ground offensive shows no sign of let-up. Amid some of the deadliest attacks of the more than 11 weeks of the conflict, authorities in Hamas-ruled Gaza say nearly 20,700 Gazans have been killed in that time. Palestinians continue to mourn their dead. My whole family has gone. My 5 brothers have gone. They didn't leave me any brothers. All of them have gone. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu rejects global calls for a ceasefire. He visited Israeli troops in northern Gaza on Monday, saying Israel would not succeed in freeing its remaining hostages without applying military pressure. In an op-ed in the Wall Street Journal, he lists 3 prerequisites for peace. He says Hamas must be destroyed, Gaza must be demilitarized, and Palestinian society must be de-radicalized. Also on Monday, Netanyahu addressed the Knesset during a special session about the 129 hostages Israel says remain in Gaza. Relatives chanted, "Now, now," as he said Israeli forces needed more time. Protesters in Tel Aviv gathered at an Israeli Defense Ministry complex, laying out hourglasses to say that time is running out for each of the hostages still in Hamas captivity. An Israeli strike killed Razi Mousavi, a top Iranian general, near the Syrian capital on Monday. Mousavi was the most senior commander in the Quds Force, the foreign arm of the Islamic Revolutionary Guard Corps, to be killed outside Iran in nearly 4 years. Iranian President Ibrahim Raisi expressed condolences for Mousavi's death, saying Israel will certainly pay for this crime. Broadcast on Iranian state television, this footage purports to show the strike that killed Sayed Razi Mousavi, the esteemed senior advisor in Iran's Revolutionary Guard, died on the outskirts of the Syrian capital on Monday. Tehran has blamed an Israeli airstrike. Our reaction to the assassination will be smart, strong, and with the necessary effectiveness. On Tuesday, the Israeli defense minister hinted the country had retaliated in Syria, but stopped short of confirming the strike. We are having a multi-front war. We are under attack from 7 different fronts: Gaza, Lebanon, Syria, Judea and Samaria, Iraq, Yemen, and Iran. We have already responded on 6 of these fronts. Iran provides both military and financial backing to Hamas in Gaza, and since the outbreak of the war, Iran-backed groups in Syria, Iraq and Yemen have launched a slew of attacks on US and allied forces.
On Monday, militias conducted a drone attack on Erbil Air Base, wounding 3 US service members, 1 critically. In response, Washington said it struck 3 sites used by pro-Iran groups. While we do not seek to escalate conflict in the region, we are committed and fully prepared to take further necessary measures to protect our people and our facilities. The Iran-backed Kateb Hezbollah makes up part of the Hashed al-Shabi, a coalition of former paramilitary forces now integrated into Iraq's regular army. The Iraqi government hit back at the American strikes, saying this step harms bilateral relations between the two countries, and above all, it represents an unacceptable violation of Iraqi sovereignty. According to Baghdad, the strikes killed 1 member of the security forces and wounded over a dozen people, including civilians. Russia on Monday said its forces now fully controlled the town of Marinka in eastern Ukraine, which President Vladimir Putin hailed as a success that would mean less shelling on the nearby Russian-held city of Donetsk. Our assault units have today completely liberated the settlement of Marinka, Defense Minister Sergei Shoigu told Putin in a meeting shown on state television. Piles of rubble and gutted apartment buildings over a wide area could be seen in drone images shown on Russian television that were said to be of Marinka. Driving along a frozen and muddy road, a Russian tank enters what's left of the city of Marinka. All around, collapsed buildings and piles of debris make for a desolate landscape without a single sign of life. Moscow said Monday it took full control of the Ukrainian town, a strategic victory according to Vladimir Putin, who congratulated his defense minister on the capture. This is positive for 2 reasons. First, it means the fighting will move away from Donetsk. And second, by breaking into this area which the enemy has been fortifying since 2014, we will allow our troops to reach a much wider operational area. Located only 5 kilometers west of Donetsk, Marinka was heavily fortified by Ukrainian troops during the 2014 war in Donbass. Yet following Moscow's claim of its capture, a Ukrainian army spokesperson said Monday fighting for the town was still ongoing. Ukrainian forces also claimed to have shot down 5 Russian aircrafts on Monday, including 3 in the Kherson region, which had been under heavy shelling by Moscow. Since launching a counteroffensive in June, Ukrainian troops have made little headway, while Russia has ramped up its military offensive in recent weeks. A year of bitter battles in Ukraine has left the front lines virtually at a stalemate. As war fatigue plagues Ukrainian forces, observers say they foresee a drawn-out war of attrition. On the front lines, Ukrainian soldiers had high hopes for victory over the summer. A victory they said would win them back all territories now occupied by Moscow, which is now about 1/5 of Ukraine. But even then, as Ukraine's counteroffensive forces fought bitterly for every gain, exhaustion was setting in and hopes for victory were tinged with sadness. When we take back our territories, drive the Russians away, and regain our lands, we will celebrate. It's a pity that not everyone will be alive to celebrate, but we will be victorious. We live by this thought. Also waning appears to be international community support for Ukraine. Both the United States and the European Union have tens of billions of dollars in military aid to Ukraine stalled amid war fatigue and other political disputes. In Ukrainian cities far from the front lines, air raid sirens howl every day and bombs frequently land in civilian areas. At the onset of the war, millions of people, mostly women and children, fled the country while men had no choice but to stay behind to be ready to be called for war. Families have now been separated for nearly 2 years. I realize that I may never see my wife or my daughter again. Either the Russians will come here or I could be called to the front at any moment.
Russian President Vladimir Putin seems encouraged by the delay in military aid for Ukraine, but his forces have also made no major gains in 2023. And Russia, like Ukraine, is continuously losing lives and weapons in what has become a war of attrition. Some analysts say, as a larger country, Russia is better able to sustain a long-term stalemate, and that neither side will agree to peace talks under the current circumstances. Meanwhile, families on both sides grieve their dead and pray for the return of the missing. My husband was not allowed to write or call. He managed to write a message, just one message. I understood that it was him because we have a code word between us. As women of the military, we know. For Ukrainians, 2024 may begin with uncertainty as they anticipate what they hope will be the delivery of vital military aid. Some analysts say while the war is not likely to end soon, next year could be pivotal in determining its outcome. Jailed Russian opposition leader Alexei said he was fine on Tuesday after a pretty exhausting 20-day transfer to a penal colony beyond the Arctic Circle. The Kremlin critic's whereabouts had been unknown for more than 2 weeks, but he is now in a penal colony in Russia's far north and has been visited by his lawyer, his supporters said. The toughest prisons in Russia, the IK3 penal colony, is nicknamed Polar Wolf. It is located above the Arctic Circle, about 2,000 kilometers from Moscow. It's also the new home of Russian opposition politician Alexei Navalny, who had been missing since December 6th. On Tuesday, Navalny posted on social media that he was well and in high spirits. Navalny's spokesperson said she was not surprised he had been transferred secretly without notice. She said that even in prison, Navalny is the largest political threat to Vladimir Putin in the upcoming presidential elections. The thing is that there is no law in Russia that is applied to Alexei. They always create for him special conditions, and they don't have anything to do with law. Also, they are just trying to make his life as unbearable as it possibly can be, because this prison will be much worse than the one that was before. Navalny has been behind bars since January 2021 when he returned to Moscow. He had been recuperating in Germany from nerve agent poisoning that he blamed on the Kremlin. Before his arrest, Navalny campaigned against corruption and organized major anti-Kremlin protests. He has since spent months in isolation and is serving a 28-year sentence for extremism convictions. Navalny has rejected all charges against him as politically motivated. Armed groups have killed at least 160 people in central Nigeria in a series of attacks on villages, local government officials said. Northwest and central Nigeria have been long terrorized by bandit militias operating from bases deep in forests and raiding villages to loot and kidnap residents for ransom. Competition for natural resources between nomadic herders and farmers, intensified by rapid population growth and climate pressures, has also exacerbated social tensions and sparked violence. One minute before 8 o'clock, we've come to the end of our show today. Thank you for joining us. See you tomorrow.